Hello everyone. This is the only one English session for this event. Right. Now. So where is another person? Right. Where is another? Kun Ploy from Tether. Okay, so Okay, we're so- basically gonna. Where is she? Okay, so anyway, so we begin. So basically, this session here is gonna be only English session for today. So basically, we're gonna keep it short and sharp. Can you guys introduce yourself for just a little? Begin with you. I think I will be starting from me. Hello, everyone. My name is Lucas. I'm from KOBO, and I fly from Singapore 2 days ago. And I really appreciate the help from the organizer that make this as one English only, the only one English session. I think it's all because of me. Appreciate that. And just a brief introduction of my company. So our company is called KOBO. We are one of the global leading digital asset custodian or say wallet providers in the market, headquartered in Singapore, 8 years history. In Thailand, we are new, but we are not that unfamiliar with Thai market. We already work with a company like Orbix Trade, and some other clients in Thailand. Yeah. So. Yeah, we are here to see how we can help and work together with more Thai digital asset companies. Yeah. Yeah. So the next goes to Kun KOLLAWAT. Okay, I'm A from SUMSub. We are the compliance solution, especially for the crypto. We have the KYC, KYB, transaction monitoring, including the travel rule, also the fraud prevention. And SUMSub is coming to Thailand maybe around 1.5 years. So we have some clients here already, and we are looking more to help the crypto association. Also, we heard that this year is very special since we gonna have the travel rule policy will be active this. So I think this is gonna be the marker of the SUMSub in Thailand. Thank you. Let's translate เนาะโอเคครับเดี๋ยวสรุปไปภาษาไทยก่อนแล้วกันนะครับก็คุณลูคัสเนี่ยมาจากโคโบนะครับก็เป็นบริษัททำด้านคัสโตเดียนนะก็อธิบายคัสโตเดียนคร่าวๆครับว่าเป็นธุรกิจที่จัดเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองนะครับสำหรับพวกกลุ่มที่เป็นลูกค้าสถาบันนะครับก็มีไลเซนส์จากที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ส่วนSUMSubเนี่ยนะครับก็คือเป็นบริษัทที่ทำ KYC Solutionนะครับก็คือการยืนยันตัวเองนะครับเวลาที่เราสแกนใบหน้านะครับรีจิสเตอร์ต่างๆพวกนี้ครับก็สามารถที่จะรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มสถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีความชำนาญเรื่องของ Travel Rule นะตอนนี้ก็เป็นประเด็นเลยนะครับที่ก็ทางปปงหน่วยงานกำกับต่างๆเนี่ยอยากให้มีเรื่องของกฎ Travel Rule เข้ามานะก็เดี๋ยวเราอาจจะพูดคุยกับเขาเพิ่มเติมSo there is one person missing. So I guess we should continue first. Yeah. So the first question goes to Lucas Young. So from the perspective of global grade custody provider, how have the needs and expectation of Thai Web3 businesses changed over the past 1 to 2 years? In your perspective? Sure. So we entered Thailand market around 2 years ago. So we had sort of witnessed the growth of Thai market. So first, I think just to clarify our perspective, because we as a digital asset custodian, so we are more focused on institutions like crypto exchange, asset managers, their needs and demands. Of course, also Thai SEC's regulation, that is something important for us as well. So I think there are a couple of things we have seen. First of all, in the past 2 years, SEC is launching more and more clearer regulations towards different activities in digital assets, right? So there are typically we say trade license or say exchange license, right? There are a couple of licensed exchange over here. And also you have your dealer license, your brokerage license to regulate the activity of like exchanging Thai baht to USDT, USDC to crypto, right? And crypto back to Thai baht. So that is something we see the growth of regulations trying to manage the entire ecosystem well. Second, what relates to KOBO is that we have seen more and more demands in global infrastructures, right? So SEC, while the regulation is there,
So you are asked to provide a secure infrastructure, secure transaction monitoring for your users and for your funds. So that's where KOBO coming in and help the business. For example, we are providing the institutional grade wallet infrastructure for the business. It can be like centralized custodial. It can be multi-party computing wallet to safeguard your deposit and withdrawal of user fund. And second is that KYT. So recently, SEC also added on that there's no more manual KYT AML reviewing. So everything shall be automatic. That's where we can provide the feature. And at the same time, I think Queen A also mentioned that travel rule is upcoming this year, right? So because we are also a licensed custodian in Singapore, Singapore has already enforced this 2 years ago. So we are already ready to discuss with our current clients in Thailand and also potential future Thai customers on travel rule implementation for your user assets. And last thing I want to mention here is I would say durabilities, right? Because in Thai market, there are local providers who can provide this technology. They are awesome, but you also seeing the exits from some provider exits from the market saying cease the business, right? So there are gaps for global provider like KOBO and of course some other providers to fulfill in this market. So that's where we see from our experience we can help institutions like exchanges, asset managers, capitals to safeguard your users' assets, to safeguard your own assets. Thanks. Yeah, so by the fact that you have said, I do not deny because recently we have seen like a lot of regulations and license that has been adopted by the big players. So the next question goes to Kun Kollawat. Okay, welcome คุณพลอย สวัสดีค่ะ คุณพลอย from Tether. Please introduce yourself shortly. First of all, apologize for being late. It's okay, it's totally fine. Yeah, so my name is PLOY. I am the Thailand and Indochina country manager for Tether and also covering some of the border APAC and Southeast Asia as well. So Tether, as you know, as the company behind UCT. So for me, I work really closely with businesses, institutions, developers, regulators, and also, financial infrastructure as well to, actually to explore and implement the real world applications and also for the technology of stablecoin. And also I'm thrilled to be here today. Thank you. Right, and question for you. What's your mind about the biggest business opportunity for stablecoin in Thailand? So actually, the first thing that we see in Thailand, it would be in terms of cross-border trade and remittances. And I would say that the Indochina region is actually has like deeply interconnected with the supply chain and also have a massive flow of migrant workers. And traditional payment, for example, banking system is often slow for them and also expensive. And this is where the stablecoin like us come in, where we serve as the near instant, low cost, and also have a transparent settlement layer. And like this. Actually, for this, we didn't see them as just a solution, but we see them. We didn't see them as just an innovation, but we see them as a direct solution for the daily pain point of the users. Yeah. And in terms of another opportunity that we see would be in terms of digital tourism and services. I think that everyone would agree with me that Thailand have become like a global tourism hub. And I also see that the entire region is actually a growing destination. And apart from that, we can see that stablecoin can serve as a perfect digital cash for them, for this sector, where we are like enabling the frictionless for travelers and also, reducing the capacity for the hotel, tour operators and also event organizer and also creating a programmable like loyalty and payment ecosystem that actually are borderless by design. And I think the last one that we see will be in terms of financial inclusion and empowerment. I think that is a significant portion of, population in the emerging Indochina who actually still underbanked, but they are really digitally native. So the smartphone become a bank for them. So this is where stablecoin actually become help them in terms of providing a gateway to dollar denominated in terms of digital savings and also a global accessible financial identity, which is really important for providing accessible to border defined and also digital economy opportunities.
เดี๋ยวแปลให้ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวแปลคุณพลอยนะครับก็ถามว่าโอกาสทางธุรกิจสำคัญของ stablecoin คืออะไรนะครับก็ข้อแรกเลยเป็นเรื่อง cross border นะเพราะว่าตัว stablecoin เนี่ยมันจะช่วยลดคอสในการทำธุรกรรมลงไปได้มากแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยนะครับใครมีประสบการณ์นะครับโอนเงินต่างประเทศสมัยก่อนนะเจอกัน7 วันนะแต่ถ้าเป็น USDT ก็เป็น second นะตรงนี้มันก็จะมาช่วยให้เกิดการโอนย้ายเงินระหว่างประเทศได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งจะเป็นเรื่องของทัวริสต์นะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีชาวคริปโตนะครับที่มีถือครอง USDT จำนวนมากเนี่ยแล้วก็อยากจะมาท่องเที่ยวในประเทศต่างเนี่ยครับก็สามารถจะใช้ตัว stablecoin ที่เขามีเนี่ยในการที่จะเอามาใช้จ่ายได้นะตอนนี้ก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศท่องเที่ยวเนาะเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะมีการใช้งาน stablecoin มากยิ่งขึ้นนะครับขออนุญาตเดี๋ยวแปลคุณลูคัสลาเซคชั่นนิดนึงนะครับก็คือตัวการเติบโตของคัสโตเดียนเนี่ยครับมันก็จะเติบโตไปกับการที่สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่ในดิจิทัลแอสเซทนะครับคือถ้าเกิดเป็นพวกเว็บ3อยู่แล้วเนี่ยมีความต้องการอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนสถาบันการเงินที่ยังเป็นเทรดไฟล์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็เห็นแนวโน้มนะที่จะมีความต้องการใช้เข้ามาสู่โลกของดิจิทัลแอสเซทนะซึ่งตัวธุรกิจคัสโตเดียนเนี่ยนะก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับในการเป็นตัวกลางในการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลให้ลูกค้านะครับ Okay, so the next question goes to Kun KOLLAWAT เลยค่ะ So basically based on your experience in business development in Thailand here, what are the biggest pain points preventing Web3 businesses from scaling as fast as they could? Okay, about this, I think there are 2 points. The first one it is about the compliance in this country because in Thailand we have our own regulator, right? Another country also have their own regulator. So which means every country they have their own policy and the compliance by themselves. But our business is some kind like the crypto and the Web3 is not gonna limited by themselves in each country. So once you have to transfer the money or the digital asset to another country, you have to face their regulator. So which means you have to understand the compliance around the world if you want to do the business, which means it's pretty hard to do the business. So that's why we are here. We are the specialists for about only for the compliance around the world, which is coming into the travel rules. The travel rule, what is the travel rule? You know what is? The travel rule is some kind like a SWIFT in the first world. It's some kind if you want to transfer some digital assets. Let's say we transfer the digital asset to Singapore, right? They have the threshold like 1,500 Singapore dollar. If you transfer under the threshold, you have to provide information 1, 2, 3. And if you transfer it over the threshold, you have to provide 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is just only Singapore, but another country that has their own policy. So this is the biggest pain point about the business in the Web3. Yes. Another thing, it is about the sophistication of the fraud. Did you know in the 2024 we found that the fraud they have the fraud at the service, which means you can buy or lend the toolkit to do some low effort and you can be the fraudster. Everyone can be the fraudster easily. So which means the fraud prevention has coming to be the big role over there. But once it's coming to 2025, that kit is outtrend because we have new things which we call AI. They can copy your sound, they can copy your face, they can pass any live test check unless you have the certificate about the iBeta level 2 above, you can detect the defect. So this is another pain point in the compliance. Yes, that is. โอเคเดี๋ยวแปลให้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอแปลนะครับคุณจากสำซับเรื่องของ Travel Rule นะก็คือเรื่องของ Travel Rule ตอนนี้เนี่ยถูกพูดถึงมากขึ้นนะครับก็การแถลงของกลต.นะครับก็มีการพูดถึงประเด็นนี้นะคือหลักการง่ายครับว่า Travel Rule เนี่ยมันจะต้องรู้ที่มาที่ไปของการทำธุรกรรมนะซึ่งจริงๆแล้วในโลกของคริปโตเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครนะเพราะว่าเวลาเราโอนใช่ไหมครับมันก็จะเป็น asset แบบตัวอะไรไม่รู้ยึกยือนะเราไม่รู้ว่านี่นาย A นะครับนายแก๊ปเนี่ยเราไม่มีใครรู้แต่ว่าคือตอนนี้เราจะมีความพยายามจะเอาตัวทอร์บิลูเนี่ยซึ่งจริงแล้วอ่ะมันใช้ในระบบการเงินดั้งเดิมเนี่ยเข้ามาในโลกของคริปโตด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับของคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เบื้องหลังของการยืนยันธุรกรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ทำให้เกิดความโปร่งใสในระบบการเงินมากยิ่งขึ้นด้วยครับต่อเลย Okay, Kun so Ploy. thank you, Pikabdakha, for translating. And so we begin with another question for Lucas Young. So basically, if Thailand aims to become a regional hub for digital assets or Web3 infrastructure, which foundation components are still missing and should be prioritized the most? Well, since Tether is here, I'm gonna talk about payment first, right? So, but do correct me if I'm wrong. I think payment is something raising for a couple of. I think back to 2 years ago, right? So the circulation of stablecoin has surpassed Master plus Visa together globally. So that is a big shift for global economy. That you have more for cross-border payments. You have more money flow on blockchain rather than a traditional fiat network. As a question said, right? So if Thailand want to be let's say regional or even global hub of Web3 infrastructure, so this is something I think opportunity we must seize at this moment. Because if you look at other financial hubs, right? So from regulation progress perspective, Hong Kong is going to issue the Hong Kong dollar-backed stablecoin. Singapore already has their own stablecoin and has relatively clear regulation on how the cross-border operators should operate stablecoin payments, and also Dubai, Europe Union, and so on, right? So that is something I think is really crucial for this market because Thailand do have a lot of advantages. Like first of all, Thailand is one of the most visited country in the world, right? You guys have a lot of tourists, including myself, right? You have a lot of tourists, and those tourists they will have demand to exchange or pay directly through cryptocurrencies. Let's say people from Russian-speaking countries, people from Middle East, they are crypto native, right? They want to pay or at least exchange from their Tether to Thai baht to pay, and as also for Thailand, you guys have a lot of like strategic trading partners, like Singapore, like China, and so on. For cross-border trading, stablecoin has been widely used as an instrument for cross-border payment. So KOBO, we as a custodian, like 2 years ago, we have nothing to do with payment, right? But since 2 years ago, we have more, from our perspective globally, we have more Web2 client opportunities rather than Web3 opportunities. So who are they? Payment companies, e-commerce companies saying, hey, can I have a function like in my a checkout page? Like you have Google Pay, Apple Pay, Visa, Master. Can I have another button for crypto? Then can I pay by Tether, right? So that is a function that we have built and to help a lot of e-commerce already to like travel agencies, game equipment companies, for their users to quickly buy via USDT. And also we work with partners like, for example, Tether is our tier 1 partner where we get our own liquidity. And also we will also work with local providers on, let's say, if people need to off-ramp that to US dollar, Singapore dollar, Hong Kong dollar. And of course, we are looking for partners to work on Thai baht as well to fulfill the entire journey of a cross-border payment. So I think payment is definitely the number one thing I want to mention here. And I will briefly talk about number 2, which is ongoing. You guys have the in-principle approval for ETF already, right? So that is something for the mass investors to invest on digital asset. I think this topic has been mentioned several times today. So that is also very important for TradFi adoptions, right? ETF, real-world asset tokenization, and stuff. So I think those are the growing topic, let's say in the US. I think if Thailand wants to be the local regional hub, I think payment, traditional finance adoption is something very, very important. And definitely KOBO as a service provider, we can help. Yeah. โอเคแปลสั้นๆนะครับก็ถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยอยากจะเป็น
อยากจะเป็นdigital asset hub เนี่ยก็ต้องมีการรองรับตัวคริปโตเพย์เมนต์โดย stable coin นะเพราะว่าเมืองไทยเราก็เป็น destination ของหลายๆคนที่จะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็โอกาสหนึ่งเนี่ยคุณนุ้ยก็พูดถึงว่าตอนนี้เมืองไทยเราก็จะมีคริปโต ETF ตอนนี้มันทำให้ product การลงทุนของคริปโตที่กับสถาบันเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็น่าจะทำให้ตลาดมันโตขึ้นนะครับ so let's talk คุณพลอย again about USDT โอเคขอบคุณพี่แก้วมากๆนะคะเมื่อกี้เป็นขอเสริมนิดนึงเป็นชอบมากๆเลยที่เมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องว่าจริงๆแล้วลูกค้าก็คือเป็นทางฝั่ง Web2 ซึ่งจริงๆก็แบบมีคนเพิ่มเข้ามาหลังจากที่มี Web3 มาแล้วเนาะ Okay so we switch back to English again so this question goes to คุณพลอยค่ะ so we basically what are the key conditions here required for stablecoins to be adopted at scale in the real economy such as e-commerce, tourism, or cross-border payments? Thank you so much for the question. Actually, I agree with KOBO, our partner as well. So apart from that, I think the widespread adoption actually comes down to like proving the superior value of the real world applications. And I think the key condition that required for stablecoin to be able to work in and also like to be able at the scale of this economy, it should a few things that need to be required. The first thing would be in terms of utility. So what I mean by that is that utility is actually demonstrated in like a high friction area. So for example, in the daily commerce, you can see that for example, the merchant actually we need the stablecoin need to be able to prove that they are cheap and also like they are faster and cheaper than the traditional corridors. And for example, in the daily commerce, like I mentioned, the stablecoin must be able to prove that they can have a tangible benefit to like both of the merchants and the vendors. What the consumers? What do we mean by merchant is that they need to be a lower fee and also instant settlement. And another one for consumer, it should be convenient and also like borderless use. And another one is that the key condition would be in terms of accessibility, meaning that it should be seamless integration. So this technology has to be able to work effortlessly within the app itself and also the platform and also financial routines that everyone is already used. And for example, like if a tourist come to Thailand, they must be able to pay with cryptocurrency or stablecoin without having to need the tutorial. And it should be something that already like any other digital payment that we are already using in the country. And another one would be in terms of trust, which is actually built on transparency and reliability. So what I think is that users and businesses, they will adopt on what they can depend on every day. So for example, like stable value, predictable performances, and also a clear backing. So this is why like when these elements actually converge together into sector like trade, remittances, or tourism, the adoption will follow. Yep. ก็ถ้าเอาแบบสรุปสั้นๆนะครับก็ stable coin เนี่ยว่าถ้าจะเกิดการใช้งานที่แพร่หลายเนี่ยมันต้องใช้งานง่ายก่อนต้องแบบเหมือนกับว่าลูกค้าใช้จนไม่รู้สึกว่ามันเป็น stable coin เหมือนกับการใช้จ่ายงานทั่วไปเนอะแล้วก็ต้องมีความโปร่งใสด้วยนะครับรู้ที่มาที่ไปตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจนั่นเองครับใช่ค่ะพี่แก๊ปขอบคุณพี่แก๊ปมากๆเลยค่ะ Okay for the last question here goes to คุณกลวัฒน์นะคะ So basically which Web3 use cases do you believe are the most suitable for Thailand and why? Yeah, I think this question is already answered by Kun Ploy and Lucas because it is about the cross-border payment. Yeah, for the outbound, we know that we have the many payment to the to buy the things, to import the things, even buy the labor, skilled labor to Thailand, right? But for the inbound, is some kind of like the tourists. We have so many tourists here. Even it is gonna be the first top 5 of our revenue in Thailand, right? So if you make the payment in the okay. If you make the payment into the frictionless with the stable coin, this thing is gonna be good, but it's coming with the bad thing because if we make it frictionless or easy to pay, which means we have the gap for the fraudster to coming in and do the money laundering in Thailand. That's why if you want to stay compliant and do the frictionless, our service is gonna be the bridge to make you to connect. That is. Thank you. นะครับก็บอกว่าการใช้งาน border payment นะครับโดย stable coin เนี่ยมันมีโอกาสเติบโตสูงนะว่าประเทศไทยเรามีการค้าขายแบบชายแดนแล้วก็เราประเทศนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่เมืองไทยก็สามารถจะคุณจะมี stable coin ใช้งานนะครับนั่นเองนะอธิบายสั้นๆแล้วกันตามนี้นะครับขอบคุณพี่แก๊ปนะคะ for translating so
Oh my goodness, we actually come to an end for our session. So I have such a great time speaking to you guys. So I believe that a lot of you guys that are listening here will get a lot of insights and knowledges from each of you. พี่แกแบบมีอะไรอยากเสริมไหมคะ นะครับก็ผมว่าตอนนี้ก็เรื่องของ blockchain infrastructure เนี่ยจะเป็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่เราก็มีกฎหมายมี regulation ใหม่ๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้เราจะได้เห็นพัฒนาการนะครับของตัว product นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ stable coin นะครับเรื่อง travel rule custodian มากขึ้นในประเทศไทยนะก็สำหรับภาคธุรกิจนะครับที่ต้องการจะติดต่อนะครับจาก3ท่านนี้นะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับมาคุยได้เลยครับตรงนี้เนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ ขอบคุณครับ Thank you